Morning to all of you. అందరికీ నా వాయిస్ వినపడుతుందా? Please confirm. Good morning, sir. Your voice is audible, sir. Okay, guys. So నా వాయిస్ audible అయితే ఓకే. సో బేసిక్ గా మరి సో ఈ రోజు క్లాస్ ఏంటి చెప్పండి, ఎవరు చెప్తారు? Today we have a presentation, sir. సో ప్రెజెంటేషన్ స్టార్ట్ చేస్తారా? Okay, sir. I'll start the presentation, sir. ఓకే. Okay, sir. Good morning, sir. My name is Venugopal, sir. I'm from Anantapur, sir. Actually, today we have a topic to discuss, sir. SAP S4HANA consultant roles and responsibilities, sir. Mainly, they are classified into 6 types, sir. Strategic level, operation level, implementation, troubleshooting, documents and maintenance, and end user training. First one is strategic level. Strategic level means nothing but planning. In this, we have a project manager. Firstly, he will conduct a meeting. In the meeting, he will explain roles and responsibilities about project and goals. SLA means service legal agreements and business process code of conduct. S4HANA SAP consultant role is nothing in this, but he has to participate in this meeting and what's going on, and he has to observe up to end to the meeting. Next one is implementation level, sir, is nothing but documentation. Second one is operation level, nothing but documentation. In this, we'll gather the requirements. Requirements are mainly divided into 3 types: as is, to be, gap. As is means client business information. To be is SAP documentation. Gap, the difference between the as is and gap. And one more thing we have here is scope. We have a list of questionnaires here which are to be asked. And finally, we need to collect the master and transactional data. Master data, GL master, vendor master, customer master, business partner and bank master, asset master, GL master, and profit center, internal order. Like the data we have to get, sir. And next one is transactional data. GL open and cleared item. Open item means not at cleared yet. And vendor open and cleared item, customer open and cleared item. These kind of data we have to get. And in this, we'll use receipt in the gap receipt. Third one is implementation level. Implementation level is nothing but configuration. Mainly, we have 2 types of configuration: baseline configuration and final configuration. Up to 80% of the work will complete in baseline configuration, and remaining 20% of the work will complete in final configuration. Final configuration means is nothing but integration with other modules. Other modules means MM, SD, PP, like that, sir. After getting configuration, we have to perform some testing activities. Here, following testing activities we have. One is unit testing and integration testing, regression testing, security testing, UAT, and perform testings. Here we have some testing tools in the market, sir. Most of the people are using ALM. ALM means application lifecycle management. And finally, here we'll transfer non-SAP to SAP existing data. Non-SAP system is nothing but legacy.
And after completing, we have to give some hypercare support to end users. Means after training, after teaching something to end user, at least 2 months we have to give assistance to end user. After 2 months, automatically support project will be started. Next level is troubleshooting. Troubleshooting, it means support level already started from now on. Support means solving the errors which is given by the end user. End user, while doing the work, he will get some problems. After getting, he will immediately contact to the support team to solve the errors, and immediately support team will take the errors and they will solve, and they will ask the end user to restart your work. So we have some errors here while doing end user. What kind of errors he will get? Those errors we have here: configuration errors, master data errors, integration errors, above related errors. It means BAPI like that, and format errors, preferences, interface related errors. Like that, we have some more. In this, specially divided errors into 4 types: P1, P2, P3, P4. Errors is nothing here. We'll call ticket. Error is nothing but ticket. P1 ticket, P2 ticket, P3 ticket, P4 ticket. P1 ticket is we have a 2 hours time, sir. We must respond in 15 minutes, and we have to clear this problem in 2 hours. And P2 tickets, we have a 6 hour time to solve the problem, and it is very high performance. Within 15 minutes, we must respond. P3 tickets, we Okay. have a 3 days time, medium priority, but within Can you hear me, 30 bro? minutes. Fine, fine. మీరు సరిపోతుంది. Hello. Yes, fine. మీకు సరిపోతుంది. Yeah, yes, sir. Okay, fine. Okay, ఇంకా sir. ఎవరైనా Thank you. చెప్తారా? Thank you. Thanks. ఇంకా ఎవరైనా చెప్తారా? Yes, sir. Please go ahead. Good morning, sir. Myself, Pooja from California. So today we are discussing about S4HANA consultant role and responsibilities. And SAP stands for System Application Product. SAP is a business database software and is also known as ERP software, where ERP stands for Enterprise Resource Planning. So 75% of business transactions happen through SAP, and 80% of Fortune 500 companies are using SAP software. But these days we are using S4HANA software. In SAP, HANA stands for High Performance Analytical Application. S4HANA database used HANA database. We cannot run ECC database in S4HANA platforms, but we can run S4HANA in ECC database platform. In S4HANA, it works on 3 layers: presentation server, application server, database server. So in presentation server, folder apps, and in application servers is S4HANA software. And in database, we can use HANA. Coming to S4HANA finance consultant role and responsibilities. In that, we have 6 types of levels, that is strategic level, operational level, implementation level, troubleshooting, documentation, documents and maintenance, and end user training. Strategic level we use for planning. And in operational level, it is nothing but requirement gathering and document from the client. And we have 3 types of documentation in operational level. First one is as is. Client business as is nothing but it's a client business information of the business.
To be is a SAP document, and gap is difference between as is and to be. Coming to implementation level, it is nothing but the whole of process that defines a complete method to implement SAP software in an organization. And coming to the troubleshooting, it contains a huge collection of tips and tricks on resolving some on the common errors encountered in the SAP system. Like configuration issues is a master data issue and a security issue and many more. To solve these issues, we are using SLA. SLA stands for Service Level Agreement. It's like ticketing tool. And coming to documentation, document and maintenance, it's nothing but a document generated during the direct balancing to zero of a GR or IR, where GR and IR stands for goods receipt and IR stands for invoice receipt. Clearing account, showing the debiting or crediting of a material. And coming to the end user training, it's nothing but a software solution that works with most software, not just SAP, to develop and deliver training content. Thank you, sir. Okay, madam, చిన్న correction. SLA tool కాదు. Service level agreement. Sir, I can't hear you properly. ఓకే నెక్స్ట్ ఎవరైనా చెప్పాలి అన్నారు ఎనీవన్ సో మనకి నేమ్స్ ఎవరు ఇచ్చారు సార్ మీ సౌండ్ రీసౌండ్ వస్తుంది ఓకే ఓకే మీ జస్ట్ ఒక్క నిమిషం ఓకే గైస్ ఇంకా ఎవరైనా చెప్పేవాళ్ళు ఎవరున్నారా అంటే సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్ మేడం ఇట్స్ నాట్ టూల్ ఓకే అదే చెప్తున్నాను సో yes Srinu okay sir hi sir this is Chanu hello పూజ మీది చిన్న చిన్న కరెక్షన్స్ ఉన్నాయి చూడండి ఒకసారి ఇంకోసారి చూడండి రైట్ నెక్స్ట్ Srinu hi sir sir this is Srinu sir from Madanpalli Chittoor district sir yes. Today I am going to give presentation on roles and responsibilities of SAP S4HANA finance consultant. As SAP consultant, we have some roles and responsibilities. They are strategic level, operational level, implementation level, troubleshooting, documents and maintenance, and last one end user training, sir. First one is strategic level. It is nothing but planning, sir. In strategic level, the project manager will tell the onboarding meeting venue. The meeting is called kickoff meeting. All the consultants will attend the kickoff meeting. In strategic level, S4HANA finance consultant role is to attend the kickoff meeting only. In this meeting, we will discuss about project goals, objectives, SLA. SLA means service level agreement. It means in how many days we need to complete the project. SLA means. And next one, business process. And final one, code of conduct, sir. Next, for implementation, we have implementation phases, sir. Planning, documentation, configuration, testing, go live, hypercare support, and finally, support project. And estimated things are master data, transactional data, interface, system design, and development. For implementation, we use two methodologies. They are in S4HANA, we use Activate methodology. In ACC, we use ASAP methodology. Next one's are operational level. It means requirement gathering and convert into documentation. Requirement gathering and convert into documentation. Mainly, we have three types of documents, sir. As is, first one as is, to be, and the gap. As is means client business information. It is a technical document, sir. To be, it is a SAP document. It is an estimated or future document. Next one, gap. Gap is nothing but difference between as is and to be. That is said to be like sometimes we are not able to convert the client business scenarios into SAP documents. It is said to be gap, sir. Another one main document is there, that is scope document. It is
It means list of questionnaires we prepared to ask the client before the call, sir. For this requirement gathering, we need to gather two types of data. They are master data and transactional data. Master data involves GL master, BP. In BP means vendor master, customer master, and business partner. Bank master, asset master, cost elements, like that, sir. Transaction data involves GL open items, GL closed items, GL balances, vendor open items, vendor closed items, vendor balances, like that, sir. In GAP, we have concept of RISE if, sir. RISE if refers RISE if W refers to workflow, R refers to reports, I refers to interface, C refers to conversions, E refers to enhancements, F refers to forms. This is an system design, sir. We need to work with ABAP, sir, in GAP. In GAP, we need to work with ABAP, sir. It is a technical work. Next ones are implementation. Implementation is nothing but configuration, sir. Mainly, we have two types of configuration. They are baseline configuration and final configuration. In baseline configuration, majority of the configurations are covered in this configuration. In baseline configuration, nearly 80% of business requirements are covered in this configuration, sir. Next one, final. Next one, final configuration. Remaining 20% of business configurations are covered in this configuration, sir. Next, after all these configurations, testing is there, sir. Testing involves unit testing, integration testing, regression testing, UAT, security testing, and performance testing, sir. First, for testing, we have two tools, sir, ALM and Jira. But we mostly work on ALM, sir. ALM tool only, sir. ALM means applications lifecycle management, sir. Next, after testing, we have to migrate the data, sir. It means transferring the data into transferring the non-SAP data into SAP, sir. In ECC, we use LSMW, sir. LSMW means legacy system migration workbench, sir. Second one, BDC, sir. BDC means batch data communication, sir. In S4HANA, we use LTMC and LTMOM, sir. LTMC means legacy transformation migration carpet, sir. Next one, sir, troubleshooting, sir. Troubleshooting means at the end of the project, we need to give support to the end user, sir, in their errors which are which are going to record, sir. The errors which are faced by the end user is configuration issues, master data issues, integration related, ABAP related. ABAP related means like BAPI, format related, security issues. Security issues means authorization. Next errors are performance related, interface related issues, etc., sir. For resolving these types of errors, we use service now tool, sir. SLA, sir. SLA means service level agreement, sir. It means resolution time, like solving time, sir. For this, we use ticketing tool like service now, sir. We have tickets like P1, P2, P3, P4, sir. In P1 ticket, resolving time is 2 hours, sir. In P2, this is the high priority ticket, sir. 15 minutes is the response time, sir. In P2, resolving time is 6 hours. This is also high priority ticket, sir. Response time is 15 minutes, sir. P3 ticket is resolving time is 3 days, sir. This is a medium priority ticket, sir. We need to respond in 30 minutes, sir. Finally, P4 ticket, sir. This has resolving time 4 days, sir. This is a low priority ticket, sir. We need to respond in 30 minutes, sir. Next one is documents and maintenance, sir. We need to maintain the documents for every configuration for avoiding audit issues, sir. We must want to maintain the documents, sir, for avoiding auditing issues. Finally, end user training, sir. It means S4HANA Finance consultant need to solve the end user issues or errors, sir. Furtherly, the end user will not repeat that. Yes, Reno. Very nice explanation.
ఓకే సి ఇంకా ఎవరు చెప్తారండి? ఇంకా ఎవరు చెప్తారు మనకి? చెప్పాలి ఎవరు చెప్తారు? జాహీర్, వేణు అయిపోయారు, మణికృష్ణ, హరి, మౌనిక, చందన, ఇంకా ఎవరు చెప్తారు? చందన, శ్రీనివాస్ అయిపోయారా? శ్రీను, జాహీర్, పూజ అయిపోయింది, వేణు, మణికృష్ణ, హరి, మౌనిక, ఇంకా ఎవరు చెప్తారు? త్వరగా చెప్పండి ఏదో ఒకటి చెప్పండి. సో జస్ట్ ఓపెన్ అప్ యువర్ మౌత్ అండ్ సే సంథింగ్ అట్లీస్ట్. మనకి సరిపోతుంది. ఓకే ఆఫ్లైన్ చెప్తారా మేడం? చెప్తారా? ఏ రోజుకి వద్దాం చెప్పాలి, ఏదో ఒకటి చెప్తారా? చూసి చెప్తారా? పోనీ చూసి చెప్పినా పర్లేదు, రెండోసారి ఆప్షన్ మీకు చూసి చెప్పినా పర్లేదు. ఈ టెక్నాలజీ కవర్ అవ్వాలి మనకి. మేడం మీరు చెప్తారా? మీరు చెప్తారా? కుమారు మీరేంటి? ఓకే మీరు చెప్తారా? మరేమి నేను సెలవు ఇచ్చాను కదా అందరికీ ప్రిపేర్ అవ్వాలని. ఎవరు చెప్తారండి? ఇంకా జస్ట్ చెప్తే చాలు, కరెక్షన్స్ ఏముండవు, జస్ట్ మీరు ఓపెన్ చేస్తే చాలు. అది వేణు ఆల్రెడీ చెప్పారు మీరు. సో జస్ట్ మీరు మాట్లాడితే సరిపోతుంది, ఇంకేమొద్దు. ఈ ప్రాజెక్ట్ ఏంటి అనే దాని గురించి చూసి చెప్పినా పర్లేదు. ఇంత అవకాశం ఎవరు మీకు చెప్పండి. ఇంకా ఎవరు చెప్తారు? ఎస్ Hello. ఎస్ ప్లీజ్ గో అహెడ్. Yeah. Hi guys. Happy morning. And my name is Kiran. Can you hear me? Yes, Hello. go ahead. Okay. Today we are going to discuss about S4HANA consultant roles and responsibilities. These responsibilities are involved in different levels of the project implementation, and those project levels are you can see like strategic levels, operation levels, implementation levels, troubleshooting, documentation, and end user training. These are the different phases of the project implementation. So let's see each one on one. Like first of all is a strategic level. Strategic level is a first stage in this process. Here the project manager will take the high level kickoff meeting with all the stakeholders and team to discuss about the project strategies, like project goals, objectives, SLAs, business requirements or process, code of conducts, and also how many members we need to complete the project, and also overall duration it will take, and also estimated cost of the project, and who is going to lead the team and enter the project. And also we can keep in mind that also consultant role is nothing here. These activities are we will see in the strategic level, and after that the next level in the project implementation is operation level. It's nothing but a requirement gathering. In the operational level we work on documentation process, and these documents are prepared with all the business requirements, and the major requirements in this process is as is and to be, gap, and also scope. So as is refers a client to business information, and to be refers a SAP documentation, and gap refers to the difference between as is and to be, and scope means here we can list out the questionnaires for the particular areas. So these documents are plays vital role in this project implementation levels. And apart from this, we need to gather some master data and transaction data also. Under the master data, we can say
GL master data, BP master data, and BP master data, customer master data, vendor master data, and business partners, and also asset masters and bank masters, and cost centers, profit centers, and like etc. And also we'll follow the concept of rise up concept also. And transaction data comes under transaction data, GL open items, cleared items, balance items, and customer open items, cleared items, and balance items, and vendor open items, cleared items, and balance items also we can see in this level. And so we can say the operation level is a important role, and the roles and responsibilities of the SAP consultant are here has major activities in the operation level. After that, implementation phase or configuration phase. Here we discuss about configuration level activities. In this phase, we need to implement the project according to what we discussed and we decided in the strategic level. So for this, we need to get some info or things related to the configuration from the client. This is called estimated things. So those estimated things we can say like master data, transaction data, preferences, and system design, and documentation. You can say all these are estimated things. And these are two type and there are two type of configuration levels also in this process. Those configurations, we can say baseline configuration. So 80% of the business requirements are fulfilled in this configuration level. So we can say this is a thumb rule. So final configuration like integration with other modules or tools. Like after the successful configuration, we need to conduct testing the activities in this phase also, like those testing activities are unit testing, UAT testing, security testing, performance testing, race testing, regression testing, like etc. After that, data migration activities also we can do in this level also. So after the implementation phase, we can go the troubleshooting level. So in this phase, we provide hypercare support. We provide support for initial errors or issues after at least 2 months after the configuration of the SAP project. So though and also the errors means we can say like configuration errors, master data errors, integration errors, like above errors, format errors, security errors, and also performance errors, etc. And one of the level in the project implementation is next documentation and maintenance. Here we maintain all documents of project related and process related. What are the issues we focused and what are the issues we faced, and what are the resolutions for we faced issues, and FAQs, and all the historical data we can maintain this document for the future purpose for a new employees or new teams in the future also. So the final strategic level, the final level in the project implementation is the end user training. So here we will provide the training and support to the end user to the real time issues. So that's it, guys. That's all about the project implementation in the S4HANA project and the consultant roles and responsibilities briefly. Thank you. ఓకే నైస్. ఇంకా ఎవరైనా చెప్పేవాళ్ళు ఉన్నారా? ఓకే గైస్, ఆఫ్లైన్ నుంచి ఒక స్టూడెంట్ చెప్తారు. ఎస్. Hello everyone, this is Ishwadipka from Hyderabad branch. Today we are discussing about the roles and responsibilities of S4HANA consultant, S4HANA finance consultant. So in an organization there will be generally 3 levels: strategic level, operation level, implementation level. So what are our roles as an S4HANA consultant in these 3 levels?
Firstly, coming to the strategic level nothing but planning level, in which generally the directors or the CEOs plan the things how the organization is going to run. Mostly our role will be limited over there in attending the kickoff meetings, in which the introduction, this is the introduction of the project, the project goals or objectives or code of conduct or the business process is going to discuss in this meeting. We'll be attending the kickoff meeting in the strategic level. The other, that's all our role in strategic level. Then coming to the operational level. Operational level is nothing but gathering the information and documentation of the information. Gathering the information and creating the data. In this, there are three parts: as is, to be, and gap. As is nothing but client business information. To be is SAP documentation, and gap is the difference between the as is and to be. Over here, we'll also have the scope, which is nothing but listing of questionnaires, what other questionnaires we need to have. And in operational level, we'll be having two types of data: master data and transaction data. In master data, there are bank master, asset master, cost master, etc. And in transaction data, GL open items, vendor open items, GL balances, asset acquisition, asset accumulated depreciation. These type of data will be there in transaction data. Then in transaction data, we'll be having Viper, which means W means workflows, R means reports, I means interface, C means conversion, and E means enhancement, F means form. In this gap, in gap, we'll be using Apper, which is a in Apper we will get the questions and like we'll take the questions and get to the answer in Apper. Next, coming to the third level, implementation level. In implementation level, we'll do the configuration. Configuration is nothing but gathering the data in one place. In configuration, there are two types of configurations: baseline configuration and final configuration. Mostly 80% of the business requirements will be in baseline configuration only. Coming to final configuration, the integration, gap, and SAP end user document will be there in final configuration. Over here, there will be testing tools, ALM, application lifecycle management, in where we'll be having different types of testings like unit testing, security testing, performance testing, etc. Next, coming to after that, we'll be providing a hypercare support for 2 months, in which we'll be we'll be doing the troubleshooting, where errors will be resolved generally. What type of errors? Generally, configuration issues or performance related issues, interface related issues, different types of issues will be going to be resolved by raising a ticket through SLA, service level arrangements, which is a ticket tool, which is a ticket tool service now. There are 4 types of tickets which can be raised over here: P1, P2, P3, P4. In P1, the data will be taken in 15 minutes and will be resolved in 2 hours. These are high level. And in P2, data will be taken in 15 minutes and will be resolved in 6 hours. This is also on high level. In P3, data will be taken in 30 minutes and will be resolved in 3 days, medium level. And P4, data will be taken in 30 minutes and will be resolved in 4 days, it is low level. And then we'll give it to the end user person. That's it. ఓకే మేడం, బట్ మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి, బాగా చెక్ చేసుకోవాలి. SAP అనకూడదు, SAP అనాలి. అబాపర్, రైసిఫ్, WRICF రైసిఫ్ అంటారు. ఓకే, ఇలా కొన్ని మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి.
ఒకసారి వీడియోస్ని వాచ్ చేయండి మళ్ళా. ఓకే, ఇంకా ఎవరు చెప్తారు? బేసిక్గా ఇంకా ఎవరు చెప్తారు? చూసి చెప్పినా పర్లేదు, మంచి ఆఫర్. ఎవరు చెప్తారండి? ఎనీవన్? వినోద్ కుమార్ చెప్పినట్టున్నారా? విజయ్, సుప్రియ, ప్రశాంతి, నాగిరెడ్డి, భావేశ్వరి, మౌనిక, మనోహర. గెస్ట్ ఐడీస్తో లాగిన్ అవ్వద్దు. గెస్ట్ ఐడీస్ నాట్ అలౌడ్. ఓకే, నేమ్తో లాగిన్ అవ్వండి. జగదీష్, ఓకే. చిరంజీవి, చైతన్య కుమార్, అభిషేక్ బండి. ఓకే, ఇంకో యుఎస్ మేడం ఉండాలి, రాలేదా ఈరోజు? అఖిల, ఓకే. ఓకే గైస్, సో నేను చెప్పాను ఆల్మోస్ట్ మనకి ఇది ఎన్నో క్లాస్ అండి? 6th, 5th, 6th class, sir. 6th క్లాస్లోనే ఆల్మోస్ట్ మీరు చెప్పిస్తాను. 10th క్లాస్ లోపల చెప్పిస్తాను అందరితో అన్నాను. ఆల్మోస్ట్ 6th క్లాస్కి చాలా వరకు చెప్పారు చాలా మంది. సో బాగా చెప్పారు. బట్ ఏంటంటే ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మనకి సరిపోదు జాబ్కి. ఓకే, ఇంకా హై లెవెల్ మాట్లాడాలి, ఇంకా హై లెవెల్ డిస్కషన్ చేయాలి. సో నేనేం చేస్తానంటే మీకు ఒక డాక్యుమెంట్ పంపిస్తాను, రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ సంబంధించి ఒక చిన్న డాక్యుమెంట్ ఒకటి పంపిస్తాను. దాంట్లో టెర్మినాలజీ కొంచెం హై లెవెల్ ఉంటుంది. మీరు ఆ టెర్మినాలజీ యూజ్ చేసి చెప్పాలి. ఇంకొక క్లాస్ పెట్టుకుందాం, మ్యాక్సిమం సరిపోతుంది. ఓకే, ఇంకొక క్లాస్ పెట్టుకుందాం. బట్ ఈ టెర్మినాలజీ మనకు సరిపోదు, జాబ్ సరిపోదు. ఓకే, సో మనకి జస్ట్ లైక్ మనం ఇలా చెప్పుకోవడానికి సరిపోద్ది, కానీ జాబ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ టెక్నాలజీస్ అస్సలు సరిపోదు. ఒకళ్ళిద్దరు పర్లేదు అనిపించారు, బట్ మిగతా వాళ్ళు ఎవరు కూడా అంత ఎఫెక్టివ్గా లేదు. బట్ అయినప్పటికీ కూడా సో ఇట్స్ రియల్లీ అప్రిషియేటబుల్ అనమాట. ఎందుకంటే జస్ట్ మీరు మాట్లాడినందుకు అంతే, ఇంకా రీజన్ ఏం లేదు. బట్ ఇంకా మనకి ఎక్స్పెక్టేషన్ చాలా హై లెవెల్లో ఉంది. సో నేను మీకు ఒక డాక్యుమెంట్ పంపిస్తాను ఈరోజు. ఆ డాక్యుమెంట్లో ఏంటంటే కొంచెం టెర్మినాలజీ హై లెవెల్ ఉంటుంది. ఓకే, ఆ టెర్మినాలజీ యూజ్ చేసి మీరు మాట్లాడినట్లయితే రేపొద్దున మనకి తొందరగా జాబ్ వస్తుంది. ఓకే, ఇలా మాట్లాడినా వస్తుంది. కాకపోతే ఏంటంటే జాబ్ అన్న తర్వాత మన స్టాండర్డ్స్ మెయింటైన్ చేయాలి, జాబ్ స్టాండర్డ్స్ మెయింటైన్ చేయాలి, అవునా కదా? సో కాబట్టి అదే చెప్తున్నా నేను. సో ఇది ఓవరాల్గా మనకి కాన్సెప్ట్ ఈరోజు. బట్ టుమారో నేను ల్యాండ్స్కేప్, సిస్టమ్ ల్యాండ్స్కేప్ అంటే రేపొద్దున మన క్లాస్లో ఎన్ని సర్వర్స్ ఉంటాయి అనే దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తాను. ఆ తర్వాత ఓవరాల్గా మనకి ఎన్ని ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి, టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఎన్ని ఉంటాయి అనేది. ఆ తర్వాత సో ఇంకా మీకు సిస్టంలోకి వెళ్ళిపోతాం. అంటే చెప్పాను కదా, ఫస్ట్ 10 క్లాసెస్ వచ్చేటప్పటికి మ్యాక్సిమం ఏంటంటే ఓరియంటేషన్ క్లాసెస్. అంటే ఈ టెర్మినాలజీ అనేది మీకు ఫస్ట్ అర్థం అవ్వాలి ఎస్ఏపిలో. ఈ టెర్మినాలజీ రాకపోతే రేపొద్దున మనం ఎంత నేర్చుకున్నా వేస్ట్. ఓకే, మీరు మాట్లాడకుండా మీరు ఎస్ఏపి సిస్టంలో ఎంత చేసినా వేస్ట్, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో మాట్లాడాలి, ఎస్ఏపి గురించి మాట్లాడితేనే మీకు రేపొద్దున జాబ్ వస్తుంది. ఫస్ట్ జాబ్ రావాలంటే ఇంటర్వ్యూలో క్రాక్ చేయాలి. సో ఇంటర్వ్యూలో క్రాక్ చేయకుండా మనకి నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ రాదు. కాబట్టి మీరు సిస్టంలో ఎంత చేసుకున్నా ఓకే, నేర్చుకుంటారు, చేస్తారు, నేను చెప్పింది చేస్తారు, అందులో ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు. కానీ జాబ్ రావాలి అంటే యూ నీడ్ టు సే సంథింగ్, రైట్? సో అది మనకి ఇంపార్టెంట్. ఆ సంథింగ్ మాట్లాడేదే మనకి ఇంపార్టెంట్. ఆ మాట్లాడితే మనకి మూడు రౌండ్స్ ఉంటాయి మనకి ఇంటర్వ్యూలో, 3 రౌండ్స్. ఓకే, సో 2 టెక్నికల్ రౌండ్స్ ఉంటాయి, సో 1 హెచ్ఆర్ రౌండ్ ఉంటుంది. ఈ 3 రౌండ్స్లోనూ మనం మాట్లాడితేనే జాబ్ వస్తుంది. కాబట్టి మీరు మాట్లాడకుండా జాబ్ రాదు. సో అది మీరు ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి.
నేను అదే అంటున్నా, ఫస్ట్ ఇనిషియల్ స్టేజ్లో ఐ డోంట్ కరెక్ట్ ఎనీథింగ్, జస్ట్ సే సంథింగ్ అండ్ ఓపెన్ అప్ యువర్ మౌత్ అట్లీస్ట్, దట్స్ ఇట్, దట్ ఈస్ ద ఎక్స్పెక్టేషన్. సో ఎవరిని కూడా కరెక్ట్ చేయలేదు నేను, అవునా? సో మరి నెక్స్ట్ టైం ఏంటంటే నెక్స్ట్ ప్రజెంటేషన్ క్లాసులు ఆఫ్టర్ 40 లేదా 50 క్లాసెస్ తర్వాత ఉంటాయి. అప్పుడు ఏంటంటే సబ్జెక్ట్తో మీరు ఏంటంటే సిస్టంలో చేస్తూ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాలి. ఇప్పుడైతే జస్ట్ మీరు ప్రజెంటేషన్ చేశారు, తర్వాత ఏంటంటే అప్పుడు మీరు ఒక టాపిక్ తీసుకొని సిస్టమ్ని చూపిస్తూ ప్రజెంటేషన్ చేయాలి. సో అప్పుడు కరెక్షన్స్ చేస్తాను నేను. ఓకే, ఇప్పుడు అందరూ కూడా కొత్త వాళ్ళు కాబట్టి SAP అంటే ఎవరికి ఏదో తెలియదు వచ్చారు. ఓకే, ఆ టెర్మినాలజీ కూడా తెలియదు కాబట్టి సో మనకి చెప్పుకున్నా కూడా చాలా తక్కువ టైంలో చెప్పుకున్నాం అన్నీ కూడా. ఓకే, సో ఈ రోజు నుంచి జాయిన్ అయినా సరే ఓకేనండి. మీకు ఆల్రెడీ వీడియోలు కూడా చార్ట్లో పెడుతున్నారు, 1st, 2nd, 3rd, 4th అని చెప్పి వీడియోలు కూడా మీకు చార్ట్లో ఉన్నాయి, చూసుకోవాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ 1, 2, 3, 4 క్లాసెస్ వరకు పెట్టారు. తర్వాత ఇంకా 2-3 క్లాసులు కూడా యాడ్ చేస్తాము. ఓకే, సో ఈ ప్రజెంటేషన్ క్లాసెస్ కూడా ఇచ్చాము, ఎలా మాట్లాడాలి ఏంటి అనేది ఇక్కడ ప్రజెంటేషన్ క్లాస్ కూడా ఇచ్చి ఎవరైతే కొత్త వాళ్ళు ఉంటారో ఓకే వాళ్ళ ప్రజెంటేషన్ ఎలా మాట్లాడాలి అనేది కూడా శాంపుల్గా ఇవ్వడం జరిగింది. ఓకే, సో కాబట్టి మీరు చేయాల్సింది ఇక్కడి నుంచి ఏంటంటే సో ఓవరాల్ ప్రాక్టీస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓవరాల్ ప్రాక్టీస్ చేసి నెక్స్ట్ టైం ఇంకా మనం హై లెవెల్లో ఎలా మాట్లాడాలి అనేది మాత్రం ఆలోచించాలి. ఓకేనా? సో ఇలా చేసినట్లయితే మీరు జాబ్లో ఎటువంటి ప్రాబ్లం అనేది ఉండదు. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనకి SAPలో ఎన్ని సర్వర్స్ ఉన్నాయి, ఆ సర్వర్స్ ఏంటి అనే సెషన్ గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తాం. ఆ తర్వాత క్లాస్లో మనకి ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి SAPలో, ఆ ప్రాజెక్ట్స్ ఏంటి. ఓకే, ఆ తర్వాత నుంచి ఇంకా SAPలోకి వెళ్ళిపోతాం మనం డైరెక్ట్గా ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్ సో అనే టాపిక్లో వెళ్ళిపోతాం. ఓకే, సో అండ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఇంకా ఎవరైతే మనకి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళు ఇమీడియట్గా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి. అలాగే ఇక్కడ నేను సర్వర్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఇచ్చాను, సర్వర్ ఇమీడియట్గా తీసుకోవాలి. సర్వర్ లేకపోతే మనకి వర్కౌట్ అవ్వదు. ఇవన్నీ రేపొద్దున జాబ్లో మనకి సర్వర్లోనే చేస్తాం మొత్తం అంతా వర్క్ అంతా కూడా. కాబట్టి సర్వర్ డీటెయిల్స్ నేను చార్ట్లో పెట్టాను. అలాగే సో అడ్మిన్ డీటెయిల్స్ని కూడా మీకు చార్ట్లో పెడుతున్నాను. సో అడ్మిన్ డీటెయిల్స్ ఓకే, సో ఫీజెస్ ఏంటి డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా నేను చార్ట్లో పెడుతున్నా. ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు ఉంటే ఇమీడియట్గా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి అండ్ సర్వర్ని తీసుకోవాలి. సో జస్ట్ 7 డేస్లోనే మన స్టూడెంట్స్ ఈ కైండ్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది కనబడుతుంది. బట్ నెక్స్ట్ 40 డేస్లో మరి ఇంకా బెటర్గా పర్ఫామ్ చేస్తారని అనుకుందాం. ప్రస్తుతానికైతే ఓకే బట్ అంత సఫిషియెంట్ కాదు, ఓకే అంత ఎఫిషియెంట్ కాదు. బట్ అందుకే నేను మీకు ఒక డాక్యుమెంట్ ఇస్తాను, ఆ డాక్యుమెంట్ చూసి ఓకే ఆ టెర్మినాలజీని మీరు మాట్లాడినట్లయితే సో మీ కమ్యూనికేషన్ అనేది చాలా ఎఫెక్టివ్గా అవుతుంది. ఓకేనా? సో కాబట్టి సో ఇది ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సిన పని ఇది, రైట్? సో ఇది ఈరోజు సెషన్. టుమారో సెషన్ మనకి క్లాస్ ఉంటుంది. అండ్ సాటర్డే టైమింగ్ వచ్చేటప్పటికి ఒక ½ an hour ముందుకు వెళ్తాం అనమాట. 9:30, 9 కల్లా పెట్టుకుందాం సాటర్డే వచ్చేటప్పటికి. సండే ఎవరికి కూడా సెలవిస్తాను కంప్లీట్గా. నేను క్లాస్ తీసుకోలేదు కాబట్టి సాటర్డే పెడుతున్నాను. అదే క్లాస్ తీసుకొని కరెక్ట్గా 5 days జరిగితే క్లాస్ మనకి సాటర్డే సండే హాలిడేస్ అనమాట. ఓకే, రేపు కూడా మనకి క్లాస్ ఉంది. క్లాస్ టైమింగ్ వచ్చేటప్పుడు మీకు చార్ట్లో పెడతాను. ఓకే, సో జస్ట్ లైక్ ఒక 30 minutes లేదా 1 hour క్లాస్ మనం సాటర్డే పెట్టుకుందాము. ఓకే, మిగతా ఆల్ టైమ్స్లో మనకి 8:40 కల్లా క్లాస్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ ఆల్.